Hello friends, എല്ലാവർക്കും Prajee Times എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ആൾ ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഈ യോഗേനെ പറ്റിയിട്ടും ബാക്കി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സസൈസൊക്കെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ IT വർക്ക് ചെയ്യാണ് US എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഒരു പുതുമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, സ്റ്റെപ്സും അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന മോഡൽസും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Hi guys, Namaste. My name is Pawan Kumar. I'm actually a web developer and in IT profession and working with AT&T. So I'm going to explain you something very good and that is really boost your health. So there is I'm going to explain you some yoga postures and these yogas are very good. And you really after some yogas are the very good, they give you result after some long time, but they give you very great result. So I'm going to do some yogas and also going to explain their benefits in our normal life, professional life. So if we daily do some particular yoga postures, suppose you have some back pain, lower back pain, upper back pain, then they are really very good and very helpful to reduce that pain, and they can align if anything misalignment in your spinal, then they also can align. So there are some particular yogas which can fix your health related issues, suppose spinal issues, muscles issues, so they can fix it. So yeah, okay, let's go and let me show you some yoga postures. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് യോഗ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലോണിൽ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലോണിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so guys, now I'm going to show you some yoga postures, and like with every when we start in every good job, we should take the God's name. So like that you can, like this you can do, and like this. So you can enchant any like Gayatri mantra or Mahamrityunjay mantra, like as you wish. But you should remember the name the gods, and because the god gives you the some beauties, some divine beauties to your tasks, stuffs and other related stuff. Thank you. Okay, so now first of all we are going to the Vrikshasana. This is a good asana. So keep your slide up. Take breathe. Leave your breath. Again, take a deep breath. Then leave your breath. Comes in your normal position. Okay. So now start with your right leg. When you're relaxing, leave the breath and again. Down in position. Now it gives you your leg muscles strength and stamina. You try to align with the gravity of the earth. So like when you initially start, then you may feel some imbalancing in your like this, but slowly when you practice, you will get stamina and balance with the gravity of the earth. So now I am going to explain you the Padmasanas. Padmasanas is also very good. Your spinal should be straight
take your this leg in your upper thigh and this leg in here and do this posture and release the breath. Take the breath, exhale the breath, inhale the breath, exhale the breath. So like this. You can do this like this. This is Padmasana. So this is Padmasanas. Tell you other asanas, that is Suryasanas. Exhale slowly. Tell you the other asanas. This is Ardha Chandrasana, and that is very good for your sometimes we have lower back pain, and so it is very good for that. So knee straight like that. We will do this again. Relax. This was Ardha Chandrasana. Now I am going to do the halasana. That is also very good. So take some rest. Now again, you need to lay down. The Sirsasana, that is very good. Give you new freshness.
Shirshasana. So guys, these are some couple of asanas that I told you, and these are very good asanas. So if you do them daily, they surely give you very good health, very good stamina, very good balance and flexibility to your bodies. So thank you guys, thank you, namaste. നമ്മുടെ അപ്പോൾ യോഗയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കാണിച്ച വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ജോഗിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ തന്നെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെമ്മിൻ്റെ പിന്നാലെ മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജോലിയുടെ എന്താ പറയുക, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും ഹെൽത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.